we can make life work for us with or without anyone, with or without anything എന്ന് പറയുന്ന പോലെ I'm making it work for me. But അന്ന് I will tell you that if I knew better, എനിക്ക് എന്നെ കുറച്ചും കൂടി അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾ എത്ര കാലത്തേക്കാണ് I don't know. So today if I am able to love with a whole heart and if I feel okay എനിക്കത് റെസിപ്രോക്കേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട്, that's about it. God is not physically present, like it's not standing in front of us. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസസിൽ കൂടി നമുക്ക് ആ മെമ്മറീസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതുള്ള ഉള്ളതാണെങ്കിലും വെറുതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സർവം ബ്രഹ്മമയം രേ രേ സർവം ബ്രഹ്മമയം. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കൊന്നു എക്സിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഫ്രജൈലും കൂടിയാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു ആർട്ട് പുട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സ്പേസ്, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്, നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് കാർത്തി ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് കമ്മിങ് ടു യുവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് സ്പേസ് ആണ്. യു ഹാവ് എ വെരി യങ് ഡോട്ടർ, യു ആർ എ സിംഗിൾ മദർ ആൻഡ് യു ആർ എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് എത്രയോ തലങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഓൾസോ ലോസ്റ്റ് യുവർ ഡാഡ് a little while ago. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രഷേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഹൗ ഡു യു ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാവ് യു ലേൺഡ് ഇൻ ദീസ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഓൾസോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു തന്നെ ഇതൊരു ലാസ്റ്റ് 15 years ആയിട്ട് you know most of my life, you know, I mean many people know. First of all എൻ്റെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ സീക്രറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. വളരെ in my personal life, whatever it is, that at least in whatever capacity that I am known to people, എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. സോ അത് it has been a 15-year long journey of, and I think there is still a lot to go. By the way, I don't think it's over here. Like നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഒരു 10 ഇമോഷനാണ് ഉള്ളതല്ലോ. അതുപോലെ ആൻഡ് വെൻ യുവർ ഇമോഷൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ വെൻ യു നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് എ ബാലൻസ് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് യു ഇസ് യുവർ വർക്ക്. അത് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, സിംഗിങ് ഇസ് വെരി ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ moods and emotions. Any art is, all when you're using your voice all the more, അതങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറേയും കൂടി ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ഫൈൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി. കുറച്ച് കാമായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓൾവേസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പല ടൈമിലും ഐ എം ടെല്ലിങ് യു തന്നെ, എനിക്ക് I've just been too grateful. I'm just too blessed that I have my voice, first of all. Because I know many people, many artists, through stressful times and through even physically demanding times like childbirth and everything, their voices have changed. Basically, everything is a form of stress. Emotional stress, physical stress. Ella stressum, it will affect you. It will have an impact, let me say it that way. So physical stress, emotional stress, any kind of stress, I'm first lucky that it is not, it's not affected my voice. So first thing, so ingana with a lot of awareness, I have understood that what do I have and what can I do with this. Okay, and so നമുക്ക് എനിക്ക് പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇമോഷണലി ഞാൻ ഭയങ്കര ബാലൻസ്ഡ്, പൊതുവേ ഞാൻ അത്ര ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു, ഐ എം നോട്ട് എ വെരി ഇമോഷണലി ബാലൻസ്ഡ് പേഴ്സൺ. ബട്ട് for most of us, or I feel like for all of us, our strength is our weakness. Our weakness is our strength, at least in situations. So this is also my strength. This is also why I know the advantages I have because of my, I won't call it an imbalance now when I'm talking about my strengths. I will say that I'm not scared to show my vulnerability. I let situations, people, where I am, everything get very close to me. It is not always good, but it is also very good sometimes.
all of this, ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഒരു ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓവർ ദ ടൈം ഐ എം ലേണിംഗ്, ഐ എം സ്റ്റിൽ ലേണിംഗ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അവെയർനെസ് ഓഫ് എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, വൈ ഇസ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ അഫക്റ്റിംഗ് മീ സോ മച്ച്, വൈ ആം ഐ ഫീലിംഗ് സോ ഓഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ്, ഇസ് ഇറ്റ് ഡിഡ് യു ഗോ ടു തെറപ്പി? എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടായിട്ടാണോ ഈ ഒരു അവയർനെസ് വന്നത്? I did go to therapy, but തെറപ്പിയിൽ എനിക്ക് ഒരു റീഅഷുറൻസസ് ആണ് കിട്ടിയത് ഓഫ് മൈ തോട്ട്സ്. ഓഫ് കോഴ്സ് റീഅഫർമേഷൻസ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതാണ് ഞാൻ ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എനിക്കിങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു കുറച്ച് അതെനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ്, മേ ബി ഇറ്റ്സ് മൈ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു സെൽഫ് റിഫ്ലെക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് us are gifted with. എനിക്ക് ആ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ. അതിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാത്തിനും വേറെ വേറെ ടേംസ് ആണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ല ആക്ച്വലി. ഇപ്പോൾ ഈ ഉടനെ സെൽഫ് പിറ്റിയോ സെൽഫ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. വൈ വെരി ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഓഫ് why this is happening to me. Why we are talking about this is also because I know so much about you from before. കാർത്തികയുടെ റിലേഷൻഷിപ്സിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, where you would get into relationships which were not probably good for you. It could have been good for me. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ make a decision. Okay, now that there is a decision made, make it the right one is what you can do. Okay, a decision has been taken. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലോ. നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട്. സോ ഇതിലും ഫേസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദർ ഹസ് ബീൻ എ ഫേസ് വെൻ ഐ ലുക്ക്ഡ് ഔട്ട്വേർഡ്. എനിക്കെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആൻഡ് ബ്ലെയിം ഞാൻ ആക്ച്വലി അധികം ചെയ്തിട്ടില്ല. സെൽഫ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ അയ്യോ എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മേ ബി ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദേ സീ, ഈ ഓവർ എംപത്തറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദ ബിഹേവിയർ ഫ്രം ദ പേഴ്സൺ. ആരെന്ത് ചെയ്താലും അത് ഞാൻ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ടെൻഡൻസി എനിക്കുണ്ട്. which is good because only because I've forgiven some people, that is still in my life now. And I'm very grateful that എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ. On the other side, ഞാൻ ഇങ്ങനെ when I'm not calling it spade a spade, that is why some things have gone wrong also. So what can I do? I can only balance this. This is my personality. I can balance this. Okay, ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന നെഗറ്റീവാണ്, ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പോസിറ്റീവാണ്. ഇത് രണ്ടും എന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്നെ നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഇൻസൈഡ്. ഐ ഫീൽ തന്നെയാണ്. ഇത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആൻഡ് ഇമോഷണലി വളരെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാരേജ് ബ്രേക്കപ്പ് ആവുന്നത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക? How did you go through this? That's what I'm saying. Because I didn't know as much. ആ സമയത്ത് അറിയില്ലേ? Not that I'm, again, ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ it will seem like I'm regretting it. No, I am not regretting it. It is the best thing that happened to me. But it is the best thing എന്നുള്ളത് has been a choice and I'm making it the right thing. I'm making it work for me. Like, എങ്ങനെ പറയും, we can make life work for us with or without anyone, with or without anything എന്ന് പറയുന്ന പോലെ I'm making it work for me. But അന്ന് I will tell you that if I knew better, എനിക്ക് എന്നെ കുറച്ചും കൂടി അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ, അതിപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലി വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്നെ ഇന്നാൾ ഉപദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഇന്നാൾ അങ്ങനെ, അതൊന്നും wouldn't have worked. If I had an internal reflection of why am I reacting to this, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് എന്തുകൊണ്ട് എഫക്റ്റ് ആവുന്നു, അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് എനിക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് പ്രിറ്റി മച്ച് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ അമ്മമാരോ അല്ലെങ്കിൽ മൈ മദർ ആൻഡ് ഓൾ ഹസ് സർവൈവ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് അത് സെൽഫ് റിഫ്ലെക്ഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ്. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കേസ്, എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ ന്യൂ ദാറ്റ്, ഐ മീൻ വി ബോത്ത് ന്യൂ ദാറ്റ് ഇത് എങ്ങനെയായാലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഇത് വി ആർ ബെറ്റർ ബീങ് ഫ്രണ്ട്സ് ദാൻ ബീങ്
Now you can be friends within the marriage is one's personal choice. It's a choice that you're making. ഇപ്പോൾ ഒരു marriage takes more than being friends. Now can we be that, or we are okay being friends in the marriage? അപ്പോൾ we can't do that. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെയും പറ്റില്ല. We can't be just friends, but we are married. What do? We both are kids. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നൊരു ഡെസിഷനാണ്. ബട്ട് a lot of ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ I would have hurt him. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആക്ഷൻസ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും the things that I said, did, or would have had not so much of an impact on him if my reactions were controlled. അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു. അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ 2017 my father passed away and soon after that I got married. Maybe അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു lot of expectation was there on that marriage for me and for him also, I think. Because ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു somebody was coming with a lot of grief. അവരെ it's not easy. It's a lot to carry. അപ്പം അങ്ങനെ, and he also didn't know what to do. എനിക്ക് that was what I could do then. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള, പക്ഷേ now lucky that ഇത് എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ക്രാക്സ് ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റേ ഏച്ചു വെച്ചാൽ മുഴച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സംഭവമായി തീർന്നേനെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് നോ റിഗ്രറ്റ്. ആൻഡ് ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് നോട്ട് എവ്രി വൺ ക്യാൻ മേക്ക് ദ ചോയ്സ് ഓൾസോ. ധന്യ, നോട്ട് എവ്രി വൺ ക്യാൻ. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഇതിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇഫ് ദിസ് മാരേജ് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഫോർ യു വാക്ക് ഔട്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ എവ്രി വൺ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. സോ അത് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആക്ച്വലി ആലോചിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ദാറ്റ് ക്യാൻ അത് ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും പലരും ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാത്തത്. നൗ ദറ്റ് ഐ ടുക്ക് ദറ്റ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഐ നോ ദറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ ടു ഡു. നൗ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് വർക്ക് ഫോർ മീ, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ ഫോർ മീ എന്നുള്ളത് ഇസ് എൻറ്റയർലി മൈ മേക്കിംഗ്. കാർത്തിക ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു മാരീഡ് ലൈഫിനകത്ത് നമ്മൾ സെൽഫ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കോഴ്സ് കറക്റ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ, നമ്മുടെ പാറ്റേൺസ്, അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ബന്ധങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ആവാതെ പോകുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ്. ആൻഡ് അതാണ് ദ ക്രൂഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് വർക്ക്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി most people pass the blame on to the other partner to take the responsibility instead of looking within and finding what needs to be done. And that is a sad reality in most cases. ആൻഡ് അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? വൈ ഇസ് ദർ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? ഇറ്റ് ഈസ് ടു മേക്ക് യു ഹാപ്പി, ഇറ്റ് ഈസ് ടു, ഓർ മേ ബി നമ്മുടെ ഒരു ജേർണിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ റിയലൈസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് നമ്മളെ ട്യൂൺ ചെയ്യാനും ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം ഉള്ളത്. എവറിത്തിങ്, ദ ജോബ് യു ഡു, ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് യു ഹാവ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും മേജർലി 4-5 തിങ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. വെൽത്ത്, ഹെൽത്ത്, റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇങ്ങനെ ഒരു മേജർ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആർ ദെയർ ഫോർ യു ടു സീ ഹൗ ബെറ്റർ ഹൗ am I growing. You were in a relationship with a much older person much before. Yeah. Our relationship was totally unconventional. Yeah. But that relationship gave you more meaning and happiness than anything after that. Maybe this is the phase that I'm in, and this will change. But ipo I like to see everything from my lens. That relationship, the other person has actually a very little to do with me. Okay, it's what I am making. Yeah. You're taking ownership of. Yeah. So when I'm saying, when that, if I say that gave me something, the next gave me something, now this has given me something, now something else will give me some. So it is again, am I happy? Is that person happy? ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് ഇല്ലേ? ഓർ ഹാപ്പിനെസ്സിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെഫിനിഷനും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഹാപ്പിനെസ് ആസ് പീസ് ഓർ വാട്ട് എവർ. നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ഒരു ഫേസിൽ വേണ്ടത് അതൊക്കെ ആ ഫേസിൽ കിട്ടിയോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ ഫേസ് എത്ര ലോങ് ആണെന്നുള്ളതും ഇസ് ഐ തിങ്ക് വൺസ് ഡെസ്റ്റിനി. ലൈക്ക് I've lost 2 people, I mean if I have to say very അത് ഹാർട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ട് I've lost them to death. My father also, I lost him to death. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ that is I didn't choose that. A marriage I could choose.
ദാറ്റ് ഐ കനോട്ട് ചൂസ്. സോ ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾ എത്ര കാലത്തേക്കാണ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ. സോ ടുഡേ ഇഫ് ഐ എം ഏബിൾ ടു ലവ് with a whole heart, and if I feel okay എനിക്കത് റെസിപ്രോക്കേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ലൈഫ് ഇസ് സോ ഫ്രജൈൽ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ആശ്വസിക്കാം. ഒന്നിനെ പറ്റി യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട്, ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് നോ ദ നെക്സ്റ്റ് മിനിറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം, ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. ദാറ്റ്സ് വൈ എനിക്കിപ്പോൾ ഐ ഫീൽ കുറേ സമയമുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. ഞാനാണ്, മോളാണ്, ഐ എം എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആർട്ടിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ഞാനിപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ മസിൽ മെമ്മറിയുടെ ഒരു പവർ ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ വളരെ റീസെൻ്റ്ലിയാണ്. വെൻ ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോക്കസ് ആൻഡ് വെൻ ഐ എം സ്റ്റിൽ ഏബിൾ ടു ഡെലിവർ എ സോങ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഐ ഹാവ് താങ്ക്ഡ് ഫോർ ഓൾ ദോസ് hours I have put in. Okay, mindlessly, because that is the escape. I am not feeling good. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് എസ്കേപ്പ്? പാടി തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ എല്ലാം മറന്നു പോകും തന്നെ, എല്ലാം മറന്നു പോകും. മോളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വരെ പിന്നെ എനിക്ക് അലാം വയ്ക്കണം. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഗിഫ്റ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇതൊന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കും, ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ സഫർ ചെയ്യുന്നവരോ, എല്ലാ ഏരിയയിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലോ, വർക്കിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഹെൽത്തിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാത്തിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലോസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളത്. യു ഹാവ് ലോസ്റ്റ് യുവർ ഫാദർ ടു ഡെത്ത്. ദിസ് ലോസ്, ഒരു മാരേജ് ബ്രേക്ക് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ലോസ് തന്നെയാണ്. വേറെ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ആക്ച്വലി ഡൈസ് ഡൗൺ. കുറേ ഹോപ്സും ഡ്രീംസും ഓൾസോ ഡൈ ഡൗൺ. ആൻഡ് വി ടേക്ക് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിത്ത് യു. അതുകൊണ്ട് ആൻഡ് മൂന്നാമതേ വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നല്ലോ കുറേ വർഷം. ആൻഡ് സൊസൈറ്റൽ കൺവെൻഷൻസിൽ അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലെങ്കിലും വളരെ ഓൾഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു. അതും യു ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ദ പേഴ്സൺ പാസ്ഡ് അവേ. അപ്പോൾ പല തലത്തിലുള്ള ലോസസ് ആണ് കാർത്തിക കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഹൗ ഡു യു ഡീൽ വിത്ത് ലോസ്? First thing, I feel I'm still dealing with most of it. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് യുവർ ഡീപ്പസ്റ്റ് ഫിയർ വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് നോ, ഫ്രം ദാറ്റ് യു ഡിറൈവ് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് എ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. വെൻ യെസ്, ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ലവ് ഇസ് എ ബ്ലെസ്സിങ്. ഐ ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ലവ് ഇൻ എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, എനിക്കങ്ങനെ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് വേർഡ്സ് ടു എക്സ്പ്രെസ് ദറ്റ് ഫീലിംഗ്. ബട്ട് അഗൈൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് വുഡ് ലാസ്റ്റ് വി ഡോണ്ട് നോ, റൈറ്റ്? ഇതിപ്പോൾ മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എ ചോയ്സ് I could make, and again not everyone can make the choice. It is not easy, it's not easily done, but I could make that choice. Here I have lost the person from that framework of marriage, but he's there, he's still there. In my previous relationship, that feeling is always, it's like a star, you know. ഒരു ദൂരത്തെ ഒരു സ്റ്റാർ എപ്പോഴും ഉള്ളത് പോലെ അത് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് നോ മോർ. ആൻഡ് മൈ ഫാദർ ഇസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മൈ ഫാദർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഓക്കെ വെൻ ഐ നീഡ് എ പുൾ അപ്പ്, ഓക്കെ നമ്മൾ അച്ഛനമ്മയാണല്ലോ ഓർക്കുക, നമ്മുടെ സേഫസ്റ്റ് ഇത് അവിടെയല്ലേ, അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ഛനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛനുണ്ട് പക്ഷേ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, I won't say it is hiding from reality. It is like you deal with their presence that you have created. എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും കണ്ണൻ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു സേ ബ്ലെസ് യു. ഓക്കെ, അത് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഐ ക്യാൻ സീ, ഇപ്പോഴും ഐ ക്യാൻ സീ ഹിസ് ഐസ് വെൽഡ് അപ്പ്. യാ,
So when I feel like there's a blessing that has come from somewhere, എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നും, oh, it's maybe his blessing. ഇറ്റ്സ് അങ്ങനെ വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ച ഭയങ്കര ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഓ, ഇറ്റ് ഇസ് അച്ഛൻസ് ബ്ലെസ്സിങ്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ഗോഡ് ഇൻ ഡിസ്ഗൈസ് പറയുന്ന പോലെ, ഗോഡ് ഇസ് നോട്ട് ഫിസിക്കലി പ്രസൻറ്റ്, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അസ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസസിൽ കൂടി നമുക്ക് ആ മെമ്മറീസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളതാണെങ്കിലും വെറുതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Not all the time I'm thinking about my father, or not all the time I'm thinking about him. Not all the time am I thinking about Satish, but in many places, if I'm feeling, okay, this person wished for, that especially ഈ പറഞ്ഞ പോലെ people who are absent, completely washed out from, അതായത് നമ്മൾ ലൂസിങ് ടു ഡെത്ത്, ആ ഇതിലാണ് അത് സംഭവിക്കുക. അവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറയല്ലേ, അവരെവിടെയോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതൊക്കെ വെൻ യു ലേൺ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ്, ഐ തിങ്ക് യു വാല്യൂ എവറി മൊമെൻറ്റ് യു ഹാവ് വിത്ത് എ പേഴ്സൺ, എവറി പേഴ്സൺ. എനിക്ക് എന്നിട്ടും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ലോസസ് ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡീൽ വിത്ത് ദം. പക്ഷെ അതൊന്നും പോലും ഞാനൊരു പെർമനൻറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഐ ഓൺലി ഫെൽറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ലോങ് റോഡ്. somewhere in a junction or somewhere I will see you, എവിടെ പോകാനാ, I will see you എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് മെമ്മറീസിൽ നമുക്ക് അവരായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴും കണക്ഷനുള്ള പോലെ, അവർ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്നും ഒരാളെ കാണാൻ പറ്റില്ല, എപ്പോഴോ കാണാൻ പറ്റുന്നു, ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഓരോരോ വേരിയേഷൻസ് മാത്രമാണ്. ബട്ട് ദറ്റ് ഫീലിംഗ് ദറ്റ് യു ഹോൾഡ്, I think that is the biggest blessing. And innum I'm saying, if you can love somebody and if somebody can love you in a way that you know that, okay, this is their wish, this is ഞാൻ ഇന്ന് നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത് is that person's whole wish. And if it's the other person's feeling like that, I think we should stop with that and not think of how long it will last. എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്രം മൈ ലൈഫ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഹവ് ലേൺഡ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നോ, യു റിയലി ഡോണ്ട് നോ. ഇൻ എ വേ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ലെഫ്റ്റ്. ഇൻ അനദർ സൈഡ് യു ക്യാൻ സേ ദിസ് മൊമെൻറ്റ് ഇസ് ഓൾ ദറ്റ് യു ഹാവ്. ഇത് ഭയങ്കര ഫിലോസഫിക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും പറയുമ്പോൾ, പക്ഷേ ദിസ് ഇസ്, ആൻഡ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇതിനൊക്കെ കൂടെ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു, എങ്ങനെ ഞാൻ ബെറ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണം, ഇൻ നെക്സ്റ്റ് അവർ മേ ബി ഐ ഹാവ് ടു സിങ് എ സോങ്. ഇപ്പം ഞാൻ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ബി പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് എ ചൈൽഡ്. അവിടെ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല, എൻ്റെ ലോസ് എൻ്റെ മാത്രമാണ്. ഇൻ ഹർ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ റോൾ ടു പ്ലേ. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഐ ടേക്ക് ബ്രേക്സ് 5 minutes. ഭയങ്കര മോള് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഷീ ആസ്ക്സ് മീ, അമ്മ യു ഡോണ്ട് സീം, ആർ യു ലിസ്ണിങ്, ആർ യു റിയലി ലിസ്ണിങ്? ദാറ്റ്സ് വെൻ യു, ഓ യു ആർ നോട്ട് ലിസ്ണിങ്. And I say, sorry, I didn't listen, I was thinking about something. If it's something that I can tell her, I also tell her that. I was thinking about tomorrow's song I have to sing, or I was just booking a ticket, I was thinking of my travel plan, can you please tell me again? അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കും. അങ്ങനെ സോ അപ്പം എന്താണ്, it is also a hack that hold on to whatever that will keep you in the present. This 1 hour I'm not thinking about anything, no, this is a blessing. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വിക്ക്ലി മൂവ് ഓൺ ടു the next thing. നെക്സ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഇഫ് യു നോ ടു, ബാക്കിയെല്ലാം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ്. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല തന്നെയാ. On that note, we'll go into a game. I'll hold on to these words of yours. This is I Am Game, designed by my friend Vanessa. Okay. And just take one card and read it out. അതിന് എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം. Waste of time. Waste of time. Yeah. എന്താണ് waste of time for you? Waste of time thinking about anything that's not in your control. Basically anything other than yourself. That is waste of time. Waste of time. Okay. നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ മാത്രം, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് മാത്രം നമ്മുടെ കൺട്രോൾ, ബാക്കിയെല്ലാം വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ, ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്, എൻജോയ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടോ വിച്ച് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഗോ ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്? ഇല്ല തന്നെയാ, സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ എവ്രി വൺ, just go for it, enjoy. If you feel like it, if you feel like doing it, just do it and deal with it.
Deal with yourself. And deal with the consequences also. Exactly. But be aware, know what you're doing and then do. Oh, I took 2. Maybe I Okay. meant to take 2. Huh. More than you know. There is this book that's referred to me by a very dear friend of mine, Srijesh. It says, don't believe everything you think. Yeah. So that's more than you know. Your thoughts are not the reality. Your thoughts are not the end of the, that's not the ultimate truth. വേറെ കാര്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ. Say sorry first. ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും സോറി പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഐ എം നോട്ട് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ടു സേ ദിസ്. ചാൻസ് കിട്ടിയ സോറി പറയുന്ന ആളാണ്. ഓക്കെ. അതെ, സോറി ഫോർ എവറിതിങ്. ലാസ്റ്റ് കാർഡ്. ജംപ് ഇൻ. ജംപ്. ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ വിൽ ജംപ് ഇൻ ആൻഡ് ഐ വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ്. സോ യാ, ജംപ് ഇൻ. See what comes out. Maybe a good thing or maybe a bad thing. Absolutely. Now, and as we wrap up, mandatory song. Nice. ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന പാട്ട്. Okay, as we are wrapping up, നമ്മൾ ഇത്രയും ഈ കോൺവെർസേഷനിലൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഒരു പാട്ടാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ട്രഡീഷണൽ കോമ്പോസിഷൻ ദാറ്റ് സേസ് everything is his creation. Whoever that his is for you. His creation, everything is his doing. You are a witness. So witness, and that's all you have to do. That's all is in your control. Witness and reach out. And in that process, you will seek and you will search and you will learn what you have to. The learning, unlearning, doing, undoing, everything is anyway his doing. Hence just surrender, witness and realize. എന്ന് പറയുന്നത് പാട്ടാണ്. സർവത്ര സദാ ഹംസധ്യാനം, സർവത്ര സദാ ഹംസധ്യാനം, കർത്തവ്യം ഭോ മുക്തിനിദാനം, കർത്തവ്യം ഭോ മുക്തിനിദാനം, സർവം ബ്രഹ്മമയം രേ രേ, സർവം ബ്രഹ്മമയം രേ രേ, സർവം ബ്രഹ്മമയം രേ രേ, സർവം ബ്രഹ്മമയം രേ രേ, സർവം ബ്രഹ്മമയം. താങ്ക് യു. ഇതൊരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റാണ് ഫ്രം അവർ എൻഡ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ബ്രാൻഡ് കോൾ തേങ്ങ കൊക്കോ. ഇത് തേങ്ങയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് എല്ലാം, കട്ട്ലറി ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. സോ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ്. I love it already and thank you so much, Dhanya. God bless you. Thank you.